2 days ago, right from the morning, three differently people called me, and all the three were about relationship, and all three were suicidal. And one of them said that she's suicidal because she has lots of sex, but no relationship. And another one said that she goes for meetings, and when she meets with people, with guys, they just want to have sex. They don't even want to find out what the name is, what she likes, dislikes. And the third was going through a divorce. So, or rather wanted a divorce. So nowadays, relationship is the most difficult thing to achieve. And it goes for everyone. For the last 2-3 years, if you will notice around you, there have been less marriages and more divorces. Последние 2-3 года отношения такие тяжелые, это такой тяжелый вопрос стал, что люди готовы покончиться. People are suicidal because they feel lonely, they feel cut off, and they feel also that someone else has happiness and they are not happy. And most people end up comparing their life with something or anything that they. And of course, when we compare, the moment we start comparing our life, тот самый момент, когда мы свою жизнь сравниваем, все, мы уже потеряли объективность, мы уже потеряли эту игру, мы уже потерпели поражение. The moment we start to compare our life with someone else's life, we have lost. Each life is unique. Каждая жизнь уникальная. And every life has got a lot of pain, anger, fear, and joy also. It's a combination. Каждая жизнь имеет много окраски, много эмоций. Но в зависимости от нашего мышления мы смотрим и осуждаем свою жизнь через призму нашего мышления. We decide on what our life is based on our prism, based on our prism, based on our lens that we have put on. And these things seem very self-evident. Это очень так очевидно. Но отношения у нас прежде всего должен быть с Богом внутри. Когда отношения с Богом внутри, если я не говорю, что это будет 100% адекватно, но намного лучше мы справимся с жизнью. We have to create and align with the divine in ourselves. And once we have that divinity activated, then we have a better chance, not 100% guarantee, but a better chance of being able to relate and connect with others. We have a better chance when we have connected with the divinity inside us. And the divinity inside us has got one simple parameter. Дивность внутри нас имеет очень простой параметр. Никому не сделать больно. In our times, people feel isolated, powerless, unable to create relationships. And this leads to very strange things. And almost all the strange things are really bad in nature. В наше время из-за того, что мы чувствуем изолированные, мы чувствуем безвластные, растут дурные тенденции. I yesterday watched the movie called Sound of Freedom. It's about child trafficking, and it's based on real facts. And it seems in the last 5 years, child sex and trafficking has become a $116 billion business, and it has increased in the last 5 years by 5,000 percentage. That means 500 times it has increased. So we live in very dark times because we cannot find a relationship. We feel powerless. And then people have started taking it out on small, vulnerable
children, because in front of a children, any person, any coward will look like he has power. But in real life, he feels powerless. And he's disconnected from God or divine because he's willing to hurt others for what he thinks is pleasure or good for him. Большинство людей чувствует оторванность, неверит своей дивность, и поэтому чувствуют себя таким жалким, таким безвластным, что они готовы иметь отношения ненормальные с детьми. И это увеличилось 5000% за последние 5 лет и стала индустрия 116 миллиардов долларов. Вчера я видел этот фильм «Музыка свободы». Очень, то есть редко в последнее время мне что-то нравится, но я очень высоко рекомендую. I will ask you to see that movie because it will make you aware, it will make you, it's like a horror movie. Она как фильм ужасов, но она хотя бы поднимет осознание об этой проблеме, которые даже неприлично обсуждать. It's a topic that no one is really willing to talk about it. It's not polite. But trafficking, etc., are happening on our planet. And it is directly connected to people feeling isolated, unconnected, disconnected, and ending up hurting people who are less powerful than them. Начинается с тем, что люди чувствуют оторванность, безвластие, чувствуют себя никакими и находят слабых детей, невинных детей, издеваться над ними. И еще раз я повторю, это увеличилось 5000% за последние 5 лет. For the last 5 years, it has increased by 5,000 times. So, в последнее время я вижу больше разводов, чем то свадьбы. In the last 5 years, I've seen very less marriages happening. I've seen more divorces happening, including in my life. В моей жизни тоже очень много таких колебаний. But I try to be always connected to the divine and have one rule: never hurt anyone. Я стараюсь исполнить то, что благодаря вас я делюсь с вами, что самый основный закон Вселенной: никому не сделать больно. Только мать может сделать больно ребенку, когда учит его или ее как чему. The only reason pain is there is to make us grow. When the mother universe can hurt us, to make us grow. Вселенная это как мать может сделать нам больно. Но в самом деле, и много людей сейчас нуждаются в психотерапевтической поддержке. And a lot of people right now, and sometimes they'll pay $20. I know so many people who are paying $20 to pay to someone in Ukraine or Russia, and on the Zoom, they will have a psychotherapeutic lesson. And sometimes it may work, sometimes it may not. Иногда работает, иногда нет, потому что psychotherapy is very focusing on your life's events. You have to relive them. And the psychotherapists are of the idea that you must relive your traumas to feel powerful again. Некоторые психотерапии отвечают, что ты должен пережить и увидеть это объективно. Some of the psychotherapists have the view that, okay, they will divide you and say you're not a victim anymore. And that will help you maybe. And some of them will try to have you understand that you yourself are the answer and you yourself are part of the problem. И некоторые будут стараться утверждать, что вы сами являетесь своей проблемой, которые так и есть. Но наше духовное употребляет наши силы воли, огромная сила воли. Our path, the spiritual path, is to use our immense willpower to see that whatever has hurt us was a blessing, first of all. Первый наш закон – это то, что нам сделал больно, это было благословение.
Now comes the second question. Теперь дети, над которыми издеваются, они не виноваты. Можно ли им объяснить, что это благословение? Now comes the really difficult part. Can you explain to a child that this person who is abusing you is a gift from God? No, we can't. There are things in our control and there are things which are not in our control. Humanity decides on certain things, and that's the free will. With the free will, the perpetrator has decided that he will hurt children. And children are there because these are the most brave souls in the universe. And I'll explain it. Дети это, которые попадают в таких ситуациях. Мы не можем им объяснить, они травмированы. Но они те, которые сами смели, которые готовились на самые суровые приключения на Земле. Когда мы видим жизнь за жизнью, when we see life after life, then we will always see a balancing out. We will understand, oh, in the next life, the person who hurt was himself or herself hurt, or it was balanced out in some way. But in one life, 90% of the time, we will not be able to see. В одной жизни мы видим только поверхность. We just see the tip of the iceberg, whatever we are seeing on the planet. Whatever is the root cause, we are not able to see. It can be in the past, present, and future. Why such a tendency is taking place? Because the world is not a place of fair, unfair. Почему такое происходит? Потому что мир это очень жуткие контрасты, и нету здесь справедливости тогда. Но если мы будем смотреть на несколько жизней любого человека, but if when we'll see in what happens in the course of a few lifetimes, we will see that there is always a balance. People who died for others, люди, которые умерли ради других, я иногда видел, что они переродились как очень богатые, с достатком. Они просили, когда были в духовном мире. Я хочу материальное богатство, я хочу жизни, земле иметь это материальное богатство. Я отдал свою свое тело, хочу в следующей жизни компенсацию. Sometimes people will ask, the soul will say, I had a horrible death and I lived for others. So next life, I want riches. Or the soul of children who are hurt can say, I went through a trauma in the last life. Next life, I want to be a Rockefeller, and they will get their feelings. Некоторые дети будут сказать, в следующей жизни я хочу жить как Рокфеллер, в достатке, и ему Вселенная как балансировка даст. But when children are being hurt, когда над людьми издеваются, ангелы им помогают терпеть это боль. When children or anyone is being hurt, angels help them in their moments of hurt. For example, я вам дам другой пример ребенка. 18-летний Жан д'Арк. Ее сожгли. Она спасла Францию, ее сожгли. Никакой справедливости. Они объявили, что она ведьма, и главный был обвинение, что она была одета в мужском одежде, как солдат. When they burnt John d'Arc, Saint John d'Arc, she was just around 18. She saved France from England, but they burnt her for witchcraft, saying that she was wearing pants when she was fighting. So she was burnt. And her body suffered. She cried. And she was burning. But her soul had already been taken away. So a lot of things which happen, and you see, oh, that body is being burnt, that body is being hurt.
the soul, and you have to trust the divine knowledge from Gita. The soul can never be hurt. The soul cannot be impacted by any element. Nanan chidam shastrani. No, nothing can hurt the soul. The body, even if there was no one to give it pain, the body is going to break down and all the organs will shut down and it will be a very hurtful process. Даже если никто, ангели всегда помогают, так же, как Джанудар, ее тело пострадало, но ее душа была свободна. Мы всегда будем видеть, что тело страдает, но тело, даже если не был бы никакой внешний издевательств, так и так будет закрываться органы, и тогда будет жуткий процесс. И нами всем ангели будут помочь. For sure, angels will help even if we don't ask. But to others around us, it will look, oh, this body is going through a lot of pain. And when angels help even those who do not ask for it, angels for sure help people who are spiritual and who believe, because that reinforces their help. Ангели помогают даже тогда, когда люди не верят в них. 100% они помогают, когда духовные силы активизированы. Тело будет разрушаться, и будут разные несправедливости. A lot of things will be happening. And a lot of people, Natasha is saying that my soul was damaged. She went through a divorce in North America, married to a good-looking guy. Divorce, and the trauma is huge. I would definitely suggest watching the movie Sound of Freedom and then compare your life. Then compare with it. Then compare how much your soul was damaged and all that. Наташа писала, что моя душа травмирована. Окей, потому что она проходит... Посмотрите этот фильм, который я назвал Sound of Freedom. Сравните тогда немножко, то есть свою травму и травму этих детей. И тогда скажите, что вот это. Тогда еще, если вы чувствуете, что у вас очень жуткий вариант, окей. Я знаю, что у вас красивая квартира, красивая поддержка, родители, которые помогают. Все жуткие ситуации выбраны нами. All the situations that we have in North America are chosen by us. So take a look at that film. But the key is that there will be different things happening in our life because we are operating through a body. And we start thinking that we are this body. The body is in our mind and in our heart. Очень много жуткие и несправедливые вещи будут происходить, потому что мы оперируем через тело, и у тела есть мышление в голове и сердце, эмоции. Let's try to answer that. Давайте мы попробуем увидеть баланс. Let's try to see the balance. Closing your eyes. See Om in the center of the third eye. В центре третий глаз. Фокусируем на Om. And we are using the mother goddess Durga's blessings. Om Dam Durga. We are using Durga. Durga means difficult. That's another name which is for our life and the life force. Durga. Difficult. Durga означает трудное. Препятствие, которое помогает или создает, чтобы мы развивали. Фокусируем третий глаз. Focusing and drawing an Om over there. Galia Om, Hal Om, Laura Om, Natasha Om, Aksana Om, Paris Om, Katusha Om. Om, Laura Om, Hal Om. In the third eye, what three glad. Focus on a treaty. Наше сознание
она бесформенная. И она принимает любой форм, на которую мы фокусируем. Our consciousness is actually not only eternal, but it is absolutely formless. Just because it is operating through this body. Just because you're driving a car doesn't mean that your body is that of the car or you are the car. Просто вы водите машину, это не означает, что вы своя машина. Вы это золотой водитель. И это золотой водитель в самом деле в сердце находится. This golden shining is in your heart, but the golden shine is actually formless. And right now it is in the heart, but when I say Om Dam Durganava, with the help of the mother, с помощью матушки, вы освобождаете себя от ограничений своего тела, от своего сердца, от своего головы, чтобы ваше сознание было везде и нигде. Освобождайте себя от турмы своего мышления, эмоций и тела. Free your consciousness, that formless consciousness which is in the form of golden light in your heart. Free it from the boundaries of your heart, emotions, thinking, head. When I say Om Dam Durgaya Namah, you will just explode at a level of heart and become infinity without any center anywhere. Когда я скажу Om Dam Durgaya Namah, взрыв во сердце, и вы становитесь бесконечным, без центра во своем теле, without any center in your heart, head or anywhere. Om Dam Durgaya Namah, Om Dam Durgaya Namah, Om Dam Durgaya Namah, Laura, Om Dam Durgaya Namah, Natasha, Om Dam Durgaya Namah, Aksana, Om Dam Durgaya Namah, Paras, Om Dam Durgaya Namah, Katyusha, Om Dam Durgaya Namah, Paras, Om Dam Durgaya Namah, Om Dam Durgaya Namah, Laura, Om. Breathe in. Om Dam Durgaya Namah, Timya. Om Dam Durgaya. Just feel yourself flowing out from your body and becoming Durgaya Namah. 3 times. Om. Breathe in. Om Dam Durgaya. Become infinite. Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya. Om Dam Durgaya. Om. You are the infinity. You're formless. You're ageless. You're timeless. You're beyond time, beyond shape, beyond form. You don't have a name. You don't have a face. The universe is in you and you are in the universe. We бесконечность, we дивность, чистая, we без формы, без лица, без имена. Ви вне ограничения пространства и времени, и любого. Вибрация Ом, которую вы ощущаете, это и есть вы. This vibration of Om, the name of God. Om это имя Бога. This is who you are. Это ваше истинное. Ваша душа, your soul, is like the screen on the film hall. Some movies that play are tragedy, some are comedy, but when the show finishes, the screen becomes pure and white again. It is never impacted by what movies were shown. Ваша душа или наша душа, как экран кинозала, в котором показывали разные фильмы, некоторые жуткие, некоторые комедии. Но когда шоу заканчивается, экран остается чистым, безупречным, белым, вечным.
Вот такая натура ваша. И вы освобождаете все эти пятно, которые вы собрали за много жизни. With this clarity from God, with this divine clarity from God, you let go of all that is not white and golden in your soul. С этой ясностью дивной вы освобождаете себя от всех пятно разных фильмов, которые прошли через этого экрана. И возвращаете его в первом форме. Белый, сияющий, безупречный, вечный, чисто, дивный. With this clarity, you let go of all spots, dark spots from past, present, and future. You become pure white divine screen of soul in which all the movies have played and will play and is never impacted by them. You are just heal yourself of all dark spots. See your soul as being pure white. Очищайте и целите себя от всех пятно, нынешнее, прошлое и будущее. Идентифицируйте только с омом и белым этим экраном. Identify only with the white, pure, divine screen. Let go of all spots. You are only Om. И только Om. 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 В мире много дурных тенденций сейчас. Вы балансируете это все своей чистотой, своей безупречной душой, которую вы будете беречь. There are a lot of negative things happening on the planet. You're going to be balancing all the negativity of the surrounding world by focusing on your spiritual whiteness. You're eternal. You're beyond time, beyond space, beyond any adjective, beyond all parameters, beyond all quality. Everything is in you and you are in everything. Вы за рамками каких-то предлагательных, каких-то слов, каких-то качеств. И вечная, дивная энергия сознания. You are soul energy. You are in everything. Вы везде и все во вам. And when you see everything in yourself, all your desires to get something vanish. All relationships are only with you and the divine white light in you. Все отношения были или жажда ко всем вещам была от того, что вы думали что-то вне вас, которое вам нужно. Вы видите все внутри себя, и все жажды и желания отпадают. All desires become zero because you see everything in yourself. Вы видите все во себе, во своем сердце. Вы себя видите как чистое, белое, без формы, без имени, освобожденно от всех ограничений, качества, слов, объяснений. You are in eternal presence, without any form, without beyond time, space, beyond names. You're only и только. You will use your healed body, healed soul to heal your personality so that you become a giver, not a, I was looking for happiness person, a consumer of
things, looking for happiness in a relationship, in a new car, in a new house, in a new relationship. You become a giver. We se just lecite sebe. Miste tavosto vi bili vi skatele любви в отношения, сексе, денег, вещи. Ви становитесь просто божественное присутствие, готово помочь другим, безусловно. You're ready to serve others with your white, pure white soul. И готовы помочь другим со своей безупречной, чистой, целой. You're complete, you're whole. Soul power. Take the blessing of Durga. We take the Trimiti, Blagaslavni Boga Matri Durga. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. This is the mother energy flowing through. You're like a mother now, unconditionally supporting others. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam to all the ancestors, blessed. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. To all the parents, Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya. To all your teachers, same Uchitilam. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. Teachers are people who causes pain to go. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah. To all the society, which is also an extension of you. Lessevo общество, которое вас окружает, потому что это тоже ваше развитие или расширенное сознание. Om Dam Durgaya. Om Dam Durgaya. With full of gratitude and laughter to the Creator. И полной любви и благодарности смех к Создателю за вашу жизнь. Om Dam Durgaya. Om Dam Durgaya. Om Dam Durgaya. See yourself as laughing with the whole power of soul at your disposal. Видите себе как целая личность, который может употреблять свою духовную силу чистого сознания божественного, дивного. Видите себя как безупречная душа. You have to see yourself as unconditional love, which is your soul, and promise to help others unconditionally. Просто обещайте им помочь, безусловно, and never hurt anyone. Никогда никому не сделать больно. И создавать баланс, не осуждать окружающий мир, а создавать баланс внутри себя. You don't judge anyone in the external world, but you create a balance inside yourself. Om Dam Durgaya. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah Galya. Om Dam Durgaya Namah. Om Dam Durgaya Namah Allah. Om Dam Durgaya Namah Natasha. Om Dam Durgaya Namah Aksana. Om Dam Durgaya Namah Paras. Om Dam Durgaya Namah Timya. Om Dam Durgaya Namah Natasha. Om Dam Durgaya Namah Laura. Om Dam Durgaya Namah Hal. Om Dam Durgaya Namah Katyusha. Om Shanti 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 Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhinam. Sarve Shantu Niramaye. Sarve Bhadrani Pashyantu. Focusing on the soul, you're able to connect with the soul at the soul level with everything, because everything is in the soul. The expanded soul is everything and everyone is in it. So you connect with everything inside yourself. And all your desire, I want this, all the way. Все ваши желания исчезают, потому что вы как духовная открытая душа, не как тело. Все у вас, вы во всем, и у вас жажды нет, потому что все внутри вас. Om Dam Durgaya Namah. Om Sarve Bhavantu Sukhinam. Sarve Shantu Niramaye. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kasyat. Om Trembakam Yajamane. Sugandhim Pushtiyardhanam. Urvarukam Bhatir Mukshim Manvata. Om Astoma Sadmaya. Tamsoma Jyotirgamam. Mrityum Mamay. Amritam Maya. Om Purnamadi. Purnamadi. Purna Purnamudachyate. Purnasya Purnamidam. Purnameva Vish. Om Shanti 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 Shanti. Om Shanti. Hari.